Seit drei Monaten war Ethan Miller auf der Flucht. Ändert seinen Arbeitsplan. Nahm die Trepstat des Aufzugs. Dreht den Kopf zur anderen Seite, wann immer sei kommen sah. Sein Nachbarn auf der anderen Seite des Flurs bemerkte les, sagt nichts, bis sei eins Ruhigene Benz den Weg und seiner eigenen Tour verspret. Warum gehst du mir ständig aus dem Weg? Ethan stand lang seit da. Dan sagt is lies, fast wie ein Geständnis, while wait hat, dich anzusehen. Sei Stat? Kein wat in diesen Worten, et was Schlimmers, et was das Klang weiser Brechen. Wie viel Schaden konnt ein Vertrauts Jesse, einem Mann tatsächlich zufügen? Lena Parker stand im Flur, her Hand nach erhoben vom Klopfen. Sei hat wat het oder Verjager, oder vielleicht einfatschner unbehagen. Das higher hat sei nicht Wortet. Die Wort hingen zwischen einen y et, was Greifbears, and dem keiner von beiden vor bekommen konnt. Ethan blickt auf den Boden. Sein Schlüssel war noch in seiner Hand. War gerade nach Haus gekommen, nachdem sein Tochter von der Schule abgeholt hat, und wollte gerade sein Tour aufschließen, als Lena aus dem Treppenhaus erschien. Sie hat gewartet, das Wort jetzt klar, sie hat darauf gewartet, dass nach Haus kam, damit sie endlich fragen konnt. Ich wusste das nicht, sagt Lena leise, sie war nicht wütend, das macht es irgendwie schlimmer, heb ich was falsch gemacht, heb ich was gesagt, das dich verletzt hat. Ethan schüttelt den Kopf, wollte ingehin und die Tür schließen und so tun, als het dieses Gespräch nicht stattgefunden. Aber sei verdient was Bessers. Sei verdient irgendeine Art von Erklärung, auch wenn nicht wusst, wie sei geben sollt. Du hast nichts getten, sagt sein Stimmklang rau, geht also nicht mich, warum geht dan? Blickt sei an, schaut sei wirklich an, zum ersten Mal seit, sei vor drei Monaten eingezogen war. Sei hat Bronzehaar, das her Nap über die Schultern fiel. Sei hat grün Augen, die Besorgnis stat anklig zeigten. Sei trug Jeans und einen weichen grauen Pullover, und sei sah Mut aus von ihrem eigenen langen Tag, aber war dennoch bereit, heirer zu stehen und antworten von einem Mann zu verlangen, der nichts als is an IEHT sechai erkan. Sei schlie sharpes lich. Is tut mir leid, sagenik weiss ist an ICHT sure sie, Jessag aber ich kann nicht. Lena stud sein Jessigt einen langen Moment. Dan nickt sei langsam, als het sei was entschieden, okay, sagt sei. Aber wenn du dir anders überlegst, ich bin dir gegenüber. Sei dreht sich und ging zurück zu ihrer Wohnung. Ethan beobachtet, wie sei ihr Tür aufschloss und heiniging. Sei sah nicht zurück. Die Tür schloss sich mit einem leisen Klicken, das im leeren Flur zu laut klang. Ethan ging in sein eigen Wohnung. Sein Tochter mir war bereits in der Küche und goss sich ein Glas Wasser ein. Sie war Jahr alt und hat das dunkel Haar ihrer Mutter und sein blauen Augen. Sie blickt auf, als Hearing kam. War das Miss Parker? Fragt Mia. Ja. Warum magst du sei nicht? Sei ist doch net. Ethan legt sein Schlüssel auf die Theke, öffnet den Kühlschrank anstatt auf den Inhalt, unwirklich was zu sehen. Ich mag sei skan, sagt Nein, tust du nicht. Du gehst ihr immer aus dem Weg. Keiner bemerkten alles. Ethan holt übergeblieben Pasta heraus und schloss die Kühlschranktür. Ich bin nur beschäftigt, sagt Arbeit und mich dich kümmern. Ich heb kein Zeit, mit Nachbarn zu plaudern. Mir sah nicht überzeugt aus, aber sei ließ es fallen. Sei nahm ihr Wasser und ging in den Esstisch, ihr Hausef, geben zu Mädchen. Ethan wärmt die Pasta auf und datscht in Lenas Gesicht, als dies Wort sagt. Die Verwirrung darin, der Schmerz den sei zu verbergen versucht. War vor wir jaren in dieses Gebiet gesigen. Das war nach Sarah's Todd nach den Krankenzimmern an der Hospice.
fledge an der Beerdigung, bei der zu viel Menschen zu viel nutzlos Dinge sagten. Hat einen neuen Fang gebracht, Urgendwo, wo Sarah, Gegenwart nicht in Jetter ek war, Urgendwo, wo mir aufwachsen kant onständig Erinnerungen in das, was sei verloren hatten, das Gebiet war ruhig und sauber, die Mason Bewohner waren par oder jung berufstätig, die für sich blieben. Ethan macht es so. Ging zur Arbeit als Architekt in einer Firma in deren Nennstadt. Holt mir von der Schule ab. Macht Abendessen und half bei den Hausaufgaben und bracht Science Bett. Ging nicht aus, datet nicht. Hat ein kleines, vorsichtiges Leben aufgebaut, das nicht erfordert, viel zu fühlen. Dan zog Lena Parker in die Wohnung direkt gegenüber von seiner. Das erstmal, als Ethan sie sah, war an einem Samstagmorgen. Bracht mir gerät in den Park, und Lena zog Kissen in ihrer Wohnung mit Hilfe von zwei Freunden sie lächelt, als sie sah. Es war ein warmes, echtes Lächeln, das ihr ganzes Gesicht erhellt. Hallo, sagt sie. Ich bin Lena, gerät am Einsehen. Ethan spuet, was kalt Sehnenrücken hinterlief. Murmelt ein Begrüßung an Jing weiter. Mia winkt Lena zu und sagt, willkommen im Gebiet. Ethan nahm die Hand seiner Tochter und zog, sei schneller als nötig zum Aufzug. Sagt sich, ich seh nichts. Nur ein Nachbarin, nur eine Frau, die zufällig freundlich war. Aber in dieser Nacht konnt nicht schlafen. Lag im Bett, steht in die Deck und sah dieses Lächeln immer und immer wieder. Die Art, wie ihr Augen in den Ecken Fältchen bekämen. Die Art, wie sie sich mit einer Hand das Haar hinters Ohr strich, während sie mit der anderen ein Kist balanciert. Sarah hat so gelächelt. Sarah hat sich das Haar aufgen, die gleichweise hinters Ohr gesteckt. Nach dieser ersten Begegnung begann Ethan, Lena aus dem Weg zu gehen. Überprüft den Flur bever seine Wohnung verließ. Nahm die Treppstadt des Aufzugs, wenn ihr Stimme im Gebiet hört. Ändert seinen Zeitplan, damit ihr während des Morgen, lichen Pendelns nicht begegnet. Es war erschöpfend, aber notwendig. Mia bemerkt es, sie fragt, warum sie Miss Parker nicht mehr Hallo sagten. Ethan und ausreden darüber, in Eil zu sein oder zu viel im Kopf zu haben. Mia hört auf zu fragen, aber sie warf ein manchmal Blick zu die Art von Blicken, die sagten, dass sie wusste, dass was nicht stimmt, auch wenn sie nicht verstand was. Jetzt waren drei Monate vergangen, und Lena hat in lit konfrontiert, weil es waitet, dich anzusehen. Ethan wusste nicht, warum das gesagt hat, die Wort kämen einfach heraus, vielleicht weil es stimmt. Vielleicht weil zu mood war, weiter zu lügen, aß mit mir zu abend, sie schauten zusammen einen Film. Bracht sie ins Bett und las ihr ein Kapitel aus dem Buch vor, das sie gerät lesen. Dan saß allein in seinem Wohns, immer im Dunkeln, und lauscht den Geräuschen des Gebiets, das sich ein herumsetzt. Das war, als es hört, Jim und sang, die Stimme war gedämpft, aber klar genug, sie zu erkennen. Sie kam von der anderen Seite des Flurs aus Lenas Wohnung. Ethan stand langsam auf, ging zu seiner Tür und drückt sein Ohr dagegen. Der Gesang word was lauter, es war ein Altslide, was aus den 70ern, was über den Sommer und Landstraßen und den Weg nach Haus finden. Sarah hat dieses Lied in der Küche gesungen, während sie das Abendessen macht. Sie wiegt sich ein wenig, während sie Gemus hackt oder terp. Auf dem Herdruhet. Manchmal zog sie mir in einen Tanz, obwohl mir damals erst 4 oder 5 war. Sie wirbelten zusammen durch die Küche lachend, während die Pasta überkocht und Ethan eilt, sie zu retten. Ethan trat von der Tür zurück, sein Brust fühlt sich eng an, sein Hände zitterten, es war nicht möglich. Es war nur ein Zufall. Viele Menschen kannten dieses Lied. Viele Menschen sangen es wahrscheinlich, ohne nachzudenken.
Is bedutigt nichts, aber is bedutigt etwas, is bedutigt, das Lena Parker nicht nur gem, and war, der y Sarah lechelt oder, sich y Sarah das Haar strich. Sei war gem, and deren gen, au den Reimen existiert, wo Sarah fru her Jewison war, sei fult dieselb luft. Sei match dieselben kleinen unbewussten Gesten. Sei sang dieselben Lieder, von denen Ethan dacht, wood sei nie wieder hören außerhalb seiner eigenen Erinnerungen. Ging ins Bett, schlief aber nicht, stat and die Deck und wust, das ein Entscheid, treffen must. Konnt weiter fliehen, konnt weiter mauern bauen und Zeitplan ändern und so tun, als wood die endlich, Kate vielleicht aufhören, which dig zu sein, wenn Lena nie direkt ansa, oder konnt sich der Wahrheit stellen. Der Wahrheit, das nie wirklich, geheilt hat vom Verlust Sarahs. Der Wahrheit, das nur gelernt hat, die und herem zu funktionieren, ohne enswe kennen, das sei nach da war. Der Wahrheit, das Lena jeden Tag zu sehen war, wie auf dies one zu drucken, immer und immer wieder, bis sei wieder frisch blutig. Kein Option fuhlt sich möglich an. Beid Optionen fuhlten sich unvermeidlich an. Ethan schloss die Augen und lauscht der still seiner Wohnung. Auf der anderen Seite des Flurs hat der Gesang aufgehört. Lena matcht sich wahrscheinlich Bett fertig. Dacht wahrscheinlich über den seltsamen Mann nach, der her own Grund aus dem Weg ging, den sei verstehen konnt. Fragt sich wahrscheinlich, ob sei einfach aufgeben und aufhören sollt, zu versuchen, freundlich zu sein. Wollt das sei aufgab, wollt das sei auf, hört zu lächeln und aufhört zu singen und aufhört, so muhilos sei selbst zu sein aufweisen, die ninales erinnerten, was verloren hat. Aber wusste auch, dass das nicht fair war, Lena hat nichts falsch gemacht. Sei war nur in ein Wohnung gesessen und hat versucht, ein gut Nachbarin zu sein. Sei verdient is nicht, dafür bestraft zu werden, einem Geist zu ähneln. Ethan rollt sich auf die Seite und sagt die Deck über seinen Kopf. Morgen would is herausfinden, morgen would ein Entscheid treffen. Heut Nacht wollt einfach aufhören, in Brons Haar und grün Augen an Lieder zu denken, die mit der Person hätten sterben sollen, die sei früher sang. Am nächsten Morgen wacht Ethan auf mit einer Entscheidung, die sich bereits in seinem Kopf geformt hat. Would is erklären, nicht alles aber genug, damit Lena verstehen would, warum Abstand hielt. Genug damit sei aufhören would zu versuchen, freundlich zu sein, und in einfach in seiner sorgfältig konstruierten Einsamkeit existieren lassen would. Bracht mir zur Schule und ging zur Arbeit, verbracht den Tag damit, plen für ein Newsbureau, wie in deren Nennst hat zu entwerfen. Sein Linien wären präzise, sein Maß exakt. Architektur war der ein Ort, wo alles Sinn ergab, wo Problem Lösungen hatten und Strukturen Regeln folgten, die sich nie änderten. Als in diesem Abend nach Haus kam, stand Lena im Flur vor ihrer Tür. Sie hat Einkauf, Stuten in beiden Händen und versucht, ihr Schlüssel aus ihrer Tasche zu bekommen. Ethan ging in ihrer Vorbe zu seiner eigenen Wohnung, het anbieten können zu helfen, das tat nicht. Ethan, sagt Lena hinter ihm, blieb stehen, dreht sich nicht ich wollt sagen, is tut mir leid, fuhr sei fort. Ihre Stimme war ruhig, dass ich dich gestern so konfrontiert heb, das war nicht fair. Du schuldest mir kein Erklärung für urgendet, was, Ethan dreht sich Lena hat is Geschäft, ihre Tür zu öffnen. Sie hielt sie mit ihrer Hüfte auf, während sie die Einkaufstüten balanciert. Sie sah in mit diesen grünen Augen, die gleichzeitig vertraut und fremde wären. Du siehst aus wie Gem, and denn ich can't, sagt Ethan. Die Wort kämen flach heraus, klinisch, als would ein gebiete Facade beschreiben statt eins Menschen. Mein Frau, sei starb vor wir Jahren, du siehst aus wie sei. Deshalb ich dir aus dem Weg, Lenas Ausdruck verändert sich,
Verständnis bewegt sich über ihr Gesicht wie Wolken, die über Wasser ziehen. Das tut mir leid, sagt sie leise. Das muss schwer sein, es ist, wie es ist. Trotzdem es tut mir leid, sie ging in ihre Wohnung, Ethan ging insane, holt mir von der Nachbarn ab, die sie nach der Schule betrut, macht abendessen, half bei den Maith Hosaufgaben, las ein weiters Kapitel aus ihrem Buch. Die ganze Zeit spuet wie sich et, was in seiner Brust lockert einen Noten, der drei Monat lang strafgesigen Jewischen war. Begann und lik nach zugeben, hat es ihr gesagt, jetzt was sei es, jetzt would sei vielleicht verstehen, warum nicht der freundlich nachbar sein konnt, denn sei sich wünscht, aber in den nächsten Tagen Jesha et, was wartits, Lena zog sich nicht zurück, sei hört nicht auf, hallo zu sagen, wenn sei sich im Fleur begegneten, sei tat es nur anders, sanfter, mit weniger Erwartung. Als verstund sei jetzt, das jede Interaktion ein et, was kostet, sei versucht, den Preis niedriger zu machen. Ein Watch nach ihrem Gespräch kam Ethan nach Haus und fand einen Behälter auf seiner Tuschwell. Es war ein Zettel auf den Deckel geklebt, in ordentlicher Handschrift geschrieben, so viel Pasta gemacht, dacht mir would sich freuen. Ethan bracht den Behälter hinein. War hast gemacht Lasagne, nach warm aus dem Ofen, mir sah sei und ihr Augen leuchteten auf, ist das von Miss Parker? Fragt sei. Ja, können wir das zum Abendessen haben. Ethan betrachtet den Behälter. Sollt in wegwerfen. Sollt nun beruhet zurück, bringen mit einem höflichen Zettel, der sagt, Dank, aber nein Dank. Stattdessen fand sich dabei, wie ein aufwärmt und seiner Tochter serviert, die erklärt, es sei die beste Lasagne, die sie je gegessen hat. In diesem Abend klopft Ethan in Lenas Tür. Sie öffnet in Jogginghose und einem alten T-Shirt. Ihr Haar war in einem unordentlichen Dutt gesteckt. Sie sah überrascht aus, einen zu sehen, die Lasagne war wirklich gut, sagt Ethan, hielt den sauberen, leeren Behälter hin, mir hat sie geliebt, Dank, Lena nahm den Behälter und lächelte. Nicht das groß, warm Lächeln von damals, als sie eingesiegen war, ein kleines, Vorsichtigers. Das freut mich, sagt sie. Ich mache immer so viel, wenn ich koch. Alt Juon heit warm aufwachsen in einer großen Family. Ethan nickt. Sollt jetzt gehen. Sollt in seine Wohnung zurückgehen und die Tür schließen und die Distanz aufrechterhalten. Die so hart vers, hat aufzubauen. Aber fand sich immer noch dort stehend. Sarah hat das auch gemacht, sagt so viel kochen, wir hatten immer tagelang reste. Lenas Ausdruck word noch weicher. Sie sagt nichts, sie hört einfach zu. Ethan erkannt, dass es erträglich macht. Sie versucht nicht urgendet, was zu reparieren oder lehren Trost anzubieten. Sie war einfach da, present, bereit zu hören, was immer sagen musst, ohne Urteil. Sie het dich gemacht, fügt Ethan hinzu. Dan dreht sich und ging zurück zu seiner Wohnung, Beverlina antworten konnt. Danach verskoben sich die Dinge wieder. Lena begann, Saschen fuhr sie zu hinterlassen ein Tut Äpfel vom Bauern, markt ein Buch von dem sie dacht mir könnt es gefallen. Einmal als Ethans Auto nicht ansprang, bot Lena ein Fahrt zur Arbeit an, ohne dass überhaupt fragt. Sie erschien einfach 7 Uhr morgens in der Tiefgarage, als het sie irgendwie gewusst, dass Hilfbrötchen would. Ethan versucht sein Wasch aufrecht zu halten, versucht die Mauern zu behalten, aber Lena hat ein Art in einen Vorbiese schlupfen, ohne es zu versuchen. Sie drängt nahe, sie fordert nahe, sie existiert einfach in seinem Umfeld mit einer stillen Freundlichkeit, die sich gleichzeitig gefällig und notwendig anfühlt. Ein Samstagmorgens klopft mir in Lenas Tür, zu fragen, ob sie mit einen in den Park gehen wollt. Ethan stand hinter seiner Tochter und fühlt sich gefangen. Konnt nicht nein sagen, ohne wie ein Idiot auszusehen. Konnt nicht ja sagen, ohne zuzugeben, dass die Grenzen, die gesetzt hat, begannen sich aufzulösen. Lena schaut Ethan Erlaubnis an, nickt einmal,
Sei schnapt sich ein Jackie und folgt einen hin unter zu dem kleinen Park zwei Blocks entfernt. Mir rant voraus zum Spielplatz, Ethan und Lena gingen langsamer hinter her, der Morgen war kühl und klar, und den Bäumen entlang des Weges begannen die Blätter, ihre Farben zu wechseln. Sei ist ein tolles Kind, sagt Lena. Sei hielt ihre Augen auf mir gerichtet, die mit intensiver Konzentration auf dem Klettergerüst klettert. Das ist sei, du matchst das Gut mit ihr allein, das kann nicht einfach sein. Ethan zuckt die Schultern. Wusst nicht, why darauf antworten sollt. Mir allein Gries, Usihin war das einsig, was noch wusst. Is ging nicht einfach oder schwör. Is war einfach das, was sein Leben Jordan war. Sei setzten sich auf ein Bank und schauten mir beim Spielen zu. And ihr Familien waren über den Park verstrut. Paar, die Kinderwagen skoben. Älter Kinder, die auf dem Feld Fußball spielten. Normal Samstagmorgen, Leben, das überall sei herum Jesche, kann ich dich was fragen? Sagt Lena nach einer Weile. Ethan bereitet sich vor. Wusst, was kommen würde. Fragen über Sarah. Fragen darüber, why sei gestorben war oder why Land sei Veraritet wären oder why sei Jewison war, hat sei Alescon gehört von Wolmin, in den Freunden und Kollegen, die Datchen, darüber zu reden würde helfen. Seh ich ihr wirklich so ähnlich? Fragt Lena stattdessen. Ethan dreht sich sei anzusehen, sei beabach Tiedemer nach mir. Ihr Profil zeigt dies, Obneigung der Nähe und Curve des Kiefers, die Sarah hat. Dieselbe Art, die Schultern leicht nach vorn zu halten, als would sei sich in die Welt, hinein Stadt von ihr Weg. Ja, sagt nicht genau, aber genug, die Art, why du dich bewegst, why du deinen Kopf niegst, wenn du zuhörst. Klein Dinge, die sich zu etwas größerem summeren. Lena nickt langsam. Sei sah nicht verjährt aus, nur nachdenklich. Das muss alles schwerer Mädchen, sagt sei, tut is, ich wünscht, ich könnt anders sein für dich. Weniger why sei. Aber ich weiß nicht, why ich gem, und anders sein soll als ich selbst, was brach in Ethans Brust auf. Ein kleiner Riss in dem sorgfältig gepflegten Eis in dem wir jar lang gelebt hat. Lena versach nicht, Sarah zu ersetzen, sei versach nicht einmal, I am ein besseres Gefühl zu geben. Sei war einfach ehrlich über die unmögliche Situation, in die sei zusammen gestolpert wären. Solltest nicht anders sein müssen, hört Ethan sich sagen, das ist nicht dein Schuld. Nichts davon ist dein Schuld. Lena schaut einen endlich an. Ihr Augen hielten etwas, das Hoffnung sein könnt. Oder vielleicht Traurigkeit, vielleicht beides gleichzeitig, was Mädchen war dan. Fragt sei, Ethan hat kein Antwort. Sei saßen dort auf der Bank, schauten mir beim Spielen zu und sprachen nicht. Die still zwischen einen Fuhlt, sich anders und als zuver, nicht unbequem, nur schwer mit Dingen, die keiner von einen zu benennen wusst. In den folgenden Wochen habt Ethan sich dabei, Lena öfter zu suchen. Klopften ihr Tour, Jellyhin Session zurück zu bringen. Fragt sei nach Remeinung über Schulen für mir oder Restaurants in der Nachbarschaft, klein Ausreden, mit ihr zu reden. Klein Grund, in der Nähe von jemandem zu sein, der das ständig sich in der Einsamkeit was weniger scharf matcht. Mir bemerkt sei begann, Lena zu dingen einzuladen, Ethan vor her zu fragen Filme bend in ihrer Wohnung, Bendessen freitagebend, ein Ausflug ins Kindermuseum in der Innenstadt. Lena fragt immer Ethan, bever sei zusagt, fan sich immer dabei, zusammen zu nicken, obwohl jede Interaktion sich anfühlt, als would etwas Heiliges verraten. Eins abends nachte mir ins Bett gegangen war, saßen Ethan und Lena in seinem Wohnzimmer und tranken Tee. Es war Donnerstag, nichts Besonderes, nur ein ruhiger Abend, und dem Lena Keks vorbeigebracht hat, die sei gebacken hat, und geblieben war, zu plaudern, während Ethan die Couch aufräumt. Ich fang an das zu mergen, sagt Lena plötzlich.
Sei hat sich auf dem Sofa zusem ingerold, I her tas zwischen beiden Händen, tail ihre Leben zu sein, auch wenn es nur auf dies klein weit ist, Ethan stand am Fenster und schaut auf die Straße an 10. Autos fuhren in beid Richtungen, Lut fuhrten I her Hand aus. Die Welt ging weiter, unabhängig davon, was fuhlt oder nicht fuhlt. Ich fand auch an es zu mergen, gab zu, das ist das Problem. Spuet, weil Lena sich auf dem Sofa bewegt. Als sich umdreht, beerbach, tiet sei I, mit einem Ausdruck, den nicht ganz juten konnt. Warum ist das ein Problem? Frag sei, weil ich nicht weiß, ob ich dich mag oder ob ich nur mag, jemanden zu haben, der mich in sei erinnert, weil es sich anfühlt, als würde ich dich als Ersatz benutzen, weil ich mit jedes Mal, wenn ich anfang was für dich zu empfinden, sofort schuldig fühl, weil ich sei verges. Die Wort sprudelten schneller heraus, als beabsichtigt hat. Heder als meint, aber sei stimmten, das war das Schlimmst, sei stimmten wirklich, Lena stellt I. Her tas auf den Couchtisch. Sei stand langsam auf, als geb sei ihm Zeit, I her zu sagen, sei soll aufhören. Als is nicht tat, ging sei dorthin, wo am Fenster stand. Sei beru het I nicht, sei stand einfach na genug, das I her jegen wort neben, sich spuren konnt. Et was für Jem, en nu zu empfinden bedutet nicht, das du sei verges in haste, sagt Lena leis, es bedutet nur, das du noch lebst. Ich will nicht so leben. Ich will kein Dinge fühlen, die mich in Frage stellen lassen, ob ich her andenken oder es verrät. Was wenn es wetter das ein noch das ander ist, was wenn es einfach Leben ist. Ethan schüttelt den Kopf, sei verst, in nicht, sei konnt nicht verstehen, Sarah salt die lieb seins Lebens sein, die einseitige Frau, die gebrochen wued, sei hatten darüber gesprochen, zu semen alt zu werden, mir bei ihrem Abschluss und ihrer Hochzeit zu sehen und eigen Kinder zu haben, sei hatten ein ganz vorgestellt Zukunft aufgebaut, die der Krebs Stück für Stück zerrissen hat. Und jetzt war da Lena, sei sa aus wie Sarah, klang manchmal wie Sarah, fühlt reum die für immer leer bleiben sollten. Gab I das Gefühl, warm und umsorgt und verängstigt zu sein, alles auf einmal. Ich denk, du solltest gehen, sagt Ethan, sein Stimme kam kalt heraus, heder als es meint, ich denk, wir sollten damit aufhören. Lena trat einen Schritt zurück. I her Jesse, zeigt Schmers aber etwas anders, verständnis vielleicht, als het sei auf diesen Moment juertet seit dem Anfang. Womit gin, au aufhören. Fragt sei, so zu tun, als könnten wir Freund sein, so zu tun, als would es mich nicht fertig machen, dich in der Nähe zu haben. Ich dacht, ich könnt damit umgehen, aber ich kann nicht. Jedes Mal wenn ich dich seh ich sei, jedes Mal wenn ich anfang mich okay zu fühlen, erinnere ich mich, dass ich nicht okay sein sollt. Das okay zu sein bedeutet, dass ich weitermachen bedeutet, sei zurückzulassen. Ethan, bit J einfach, Lena stad einen langen Moment an. Dan nahm sei her Tas an ging Tour. Sei stellt die Tas auf den kleinen Tisch beim Eingang, wo Ethan sein Schlüssel aufbuet. Als sei sich umdreht, einen anzusehen, während her Augen fugt, aber her Stimme war ruhig. Ich verste es, sagt sei, wirklich, aber du irrst dich bei einer Sache, vorwärts, gehen ist nicht dasselbe wie jemanden zurücklassen. Du kannst sei mit dir tragen und trotzdem weitergehen. Sei ging, bever Ethan antworten konnt. Die Tür klickt hinter her zu. Ethan stand in seinem Wohnzimmer, umgeben von den Beweisen eines normalen Abends, der plötzlich schief gegangen war. Zwei Tassen Tee, Keks auf einem Teller, Mias Rucksack neben dem Sofa, wo sei nach der Schule liegen gelassen hat. Sollt sich erleichtert fühlen, hat die Grenz gesiegen, hat sich vor der erschreckenden Möglichkeit geschützt, sich umgem.
in news zu sorgen. War Sarah's Andenken true jubleben in dem sich weigert urgengem. And anderen die reum fulen zu lassen, die sei früher gefühlt hat. Stattdessen fühlt sich nur hol. Als het ein weiter Stück von sich selbst heraus geschnitten und weggeworfen, weil es zu behalten sich wie zu viel Risiko anfühlt. Ethan raumt die Tassen und die Keks weg, matcht die Lichter aus, ging ins Bett und lag dort, wieder und die dexterend. Auf der anderen Seite des Flurs war Lenas Wohnung still, kein Singen hut nackt, kein Geriusch von Bewegung oder Leben. Hat bekommen was Wohldistanz, Sicherheit, die bequem Taubheit der Trauer, die sich nahe in was Andiers entwickeln must. Also warum fühlt es sich an, als het, gerade den schlimmsten Fehler seines Lebens gemacht. Die nächsten 3 Tage wären die längsten in Ethans Leben. Ging zur Arbeit, holt mir ab, matchte Bendissen und half bei den Hossif, geben und los aus ihrem Butch. Les savan assen normal aus, aber innerlich fühlt sich, als would durch Wasser gehen. Jede Bewegung fordert Anstrengung. Jeder Atemzug fordert Konzentration, mir bemerkt es sofort. Sei war echt, aber sei war nicht dumm. Am zweiten Abend fragt sei, wo Miss Parker sei, warum sei nicht zu ihrem üblichen Freitagsessen gekommen war. Ethan sagt, Lena sei beschäftigt, mir glaubt nicht, habt her jutsch gestritten, fragt sei, nein, warum kommt sei dann nicht mehr vorbei? Manchmal brachen sehen abstand voneinander. Mir sah in mit Sarah's Augen. Derselb Ausdruck, den Sarah früher gab, wenn sei wust, dass lag, aber zu freundlich war, ein direkt darauf anzusprechen. Ich mocht es, wenn sei da war, sagt mir leise, du hast mehr gelechelt. Ethan wust nicht, wie darauf antworten sollt. Los das Kapital zu End unmatched mias Licht aus und ging in sein eigenes Zimmer. Lag im Bett und stat and die Deck, why is so oft zu vergessen hat. Auf der anderen Seite des Flurs war Lenas Wohnung dunkel, kein Geriusch, kein Singen, nichts, hat das Getten. Hat die erst Person in vier Jahren weggestoßen, die in was Andiers als Taub fühlen ließ, und wofür? Ein Erinnerung zu schützen, einer Frau treu zu bleiben, die fort war und niemals zurück, kommen würde. Sarah het das gehasst, sie het gesagt, dass ein Idiot war. Sie het zur Tour hinnes geskoben und gesagt, soll es wieder in Ordnung bringen. Aber Sarah war nicht heirer, das war das ganz Problem. Sie war nicht heirer und würde es nie wieder sehen. Und Lena war direkt auf der anderen Seite des Flurs, aber het genauso gut auf einem anderen Planeten sein können, BLM, was es nutzt. Am vierten Tag kam Ethan von der Arbeit nach Haus und fand Lena im Flur. Sie trug Kissen kein Umzugskissen, nur normal Lagerkissen, die sie in den Keller bracht. Sie sah nun blieb stehen, sie standen da und sahen sich einen langen Moment an. Hallo, sagt Lena schließlich. Hallo, sie verlegert die Kissen in ihren Armen. Ethan konnte sehen, dass die Oberst in ordentlicher Handschrift mit Winterkleid beschriftet war. Brauchst du Hilfe damit? Fragt ich schaff das. Sie ging an vorbei zum Treppenhaus. Ethan sah ihr nach. Sollt sie gehen lassen. Sollt bei seiner Entscheid, bleiben an die Distanz aufrechterhalten, auf der bestanden hat. Stattdessen fand sich dabei die Treppe hin, unter zu folgen zum Lagerbereich im Keller. Lena stapelt gerade die Kissen in ihrer zugewiesenen Einheit, als sie einholt. Sie sah nicht überrascht aus, dort zu sehen. Sie arbeitet einfach weiter, als würde sehen an, wissen, heit keinen Unterschied Mädchen. Ich lag falsch, sagt Ethan. Lena stellt die letzte Kiste oben auf die anderen. Sie dreht sich gegenüber stehen in dem schwachen Neonlicht des Kellers, womit, dich weggestoßen.
Zu denken, ich könnt einfach wieder allein sein und es wäre einfacher. Und ist es das? Neen Lena verschränkt die Arm, sei trug Jeans und einen blauen Pullover, der her Augen nach grüner aussehen ließ. Sei sah müd aus, als het sei auch nicht gut geschlafen. Ich kann das nicht. Halbersig Mädchen, sagt sei. Ich kann nicht jem, und sein, denn du hören lässt, wenn du einsam bist und wegstörst, wenn du dich schuldig fühlst. Das ist nicht fair für uns beid. Ich weiß. Also, warum bittest du? Ethan hat vier Tage lang über dies Frage nachgedacht. Hat sei von jedem Blickwinkel aus betrachtet. Hat immer noch kein gut Antwort. Ich weiß nicht, gaber zu. Ich weiß nur, dass dich in meinem Leben zu haben sich besser anfühlt, als dich nicht in meinem Leben zu haben. Selbst mit all der Schuld und Verwirrung und Angst. Selbst wenn ich weiß, dass ich es vielleicht vermissen könnt. Lieber das als nichts, Lena studiert sein Jesset lang, dann ging sei auf einen zu, Ethan dacht sei would gehen, wieder nach oben gehen und die Tour schließen und mit diesem ganzen komplizierten Durchschein, fertig sein, stattdessen blieb sei direkt vor ihm stehen, na genug, dass ihr Shampoo riechen konnt, na genug, die goldenen Flecken in ihren grünen Augen zu sehen. Ich bin nicht sei, sagt Lena leise. Ich word sei nie sein. Ich kann sei nicht zurückbringen, und ich kann nicht ersetzen, was du verloren hast. Ich bin nur ich. Das ist alles, was ich dir bieten kann. Ich weiß, wirklich, denn manchmal denk ich, du schaust mich in unsiehst Gem und anderen. Und ich muss wissen, dass wenn wir das versuchen wollen, du mich wirklich siehst. Ethan schaut sei an, wirklich schaut, nicht nach der Art, wie sei Sarah ernählt, sondern nach der Art, wie sei anders war, die klein Narb über ihre linken Augenbraue, die Sarah nie hat. Die Art, wie sei stand mit ihrem Juicht legt mehr auf dem linken Fuss. Die Art, wie ihr Stimme ein tiefers Register hat, wenn sei ernst war. Ich seh dich, sagt Ich versuch, dich zu sehen. Es ist schwer, aber ich versuch es. Lena griff nach seiner Hand. Ihr Handfläche war warm gegen sein. Sei sog nicht näher. Sei hielt einfach dort im Keller sein Hand mit den summenden Neonlichtern und dem Geräusch von Beton und altem Karten. Ich habe Angst, sagt sei. Ich habe Angst, ein Trostpreis zu sein. Ich habe Angst, mich in jemanden zu verlieben, der mich vielleicht nie ganz hören lässt. Aber ich denk, du bist das Risikowort. Et was bracken Ethans Brust off, nicht der klein Riss von vorher. Et was größers. Et was das wir jar lang versiegelt Jewison war. Spaltit sit. Plötzlich weit off unleased Licht und Luft und erschreckend merglich. Kate heinen Fluten. Zog Lena in ein Umarmung. Sei word für ein Second Stave, inspant sich dan in einen. Ihr Arm kämen ab, seinen Rücken. Sei standen dort und hielten einander im Keller ihres Wohngebäudes, während die Neonlichter über einen samten. Ich weiß nicht, wie das geht, sagt Ethan in ihr Haar. Ich weiß nicht, wie man Gem, en News liebt, und das Gefühl zu haben, sei zu verraten. Dan lieb mich noch nicht, sagt Lena. Ihr Stimme war gedämpft und seiner Schulter. Lass mich einfach in der Nähe sein. Lass mich dich und mir kümmern. Lass dich fühlen, was it immer du fühlst, und es zu beurteilen. Was, wenn ich nahe dahin kam, was, wenn ich zu kaputt bin. Dan werden wir damit umgehen, wenn es passiert. Aber ich glaub nicht, dass du kaputt bist. Ich glaub, du heilst. Es gibt einen Unterschied. Ethan hielt sei fester, dacht und Sarah, und das Leben, das sei zusammen aufgebaut hatten, und die Zukunft, die sei geplant hatten, die niemals geschehen würde. Dacht in mir die Mutter aufwächst, und sich selbst, der allein alt word, und all die jar, die sich vor im erstrickten, gefüllt mit nichts als Erinnerungen und Instandhaltung, und dann dacht und die merglich, Kate von etwas anderem, kein Ersatz, kein Neuanfang, nur etwas News, etwas das neben der Vergangen, heit existieren konnt, ohne sei Oscillation, ich heb sei gelebt, sagt Ethan.
Brocht Lena das zu verstehen, ich heb sei vollständig gelebt, das geht nicht einfach weg, ich weiß, sagt Lena. Ich would nicht wollen, das is das tut. Dies Lieb hat dich zu dem gemacht, der du bist. Sie hat dich zu der Art Vater gemacht, die mir hat. Die Art Mensch, der immer noch sanft sein kann, selbst wenn verletzt ist. Ich will nicht, dass du sei vergisst. Ich will nur, dass du Platz hast für mehr als Trauer. Sei lursten sich langsam voneinander, Lenas Augen wären fugt, aber sei lächelt. Nicht das groß, warm Lächeln vom Einzug, etwas kleiners. Aber etwas das durch all die schwierigen Gespräch und schmerzlich ehrlich, Kate verdient worden war, können wir langsam Mädchen, fragt Ethan. Wir können so langsam Mädchen wie du brauchst, und wenn ich es vermassel, wenn ich mich wieder zurücksehe, dann reden wir darüber. Aber du musst wirklich reden. Du kannst mich nicht einfach aussperren und erwarten, dass ich den Gedanken lese. Ethan nickt, sei gingen zusammen nach oben, und ihren Türen blieben sei stehen. Lena schloss ihr auf, ging aber nicht sofort hinein. Willst du heute Ben zum Essen kommen? Fragt sei, du und mir. Ich wollte per Mädchen. Ethan dacht deren nien zu sagen. Deren, sich an sein Tochter vor dem Risiko zu schützen. Sich in jemanden zu binden, der vielleicht nicht blieb. Aber dann dacht mir die fragt, warum Lena nicht mehr vorbekam, und sein Eigen's Holes Jeffuhol der letzten Tage, und die Möglichkeit, dass sicher zu bleiben bedeutet, für immer innerlich tot zu bleiben, ja. Sagt Das would uns Jeffolen, Lena lächelt, sei ging in ihrer Wohnung, mit dem Katzen anzufangen. Ethan ging insane und fand mir Estisch bei den Hausaufgaben. Miss Parker hat uns hut abend. Zum Essen eingeladen, sagt Mia schaut so schnell auf, dass sei fast ihren Stiftehalter amorph. Wirklich, sagt ihr wieder Freund. Ethan setzt sich seiner Tochter gegenüber. Wusst nicht, wie erklären sollt, was zwischen ihm und Lena passiert. Wurst, und is selbst kaum. Aber mir verdient eine Art von Ehrlichkeit. Wir sind dabei, is Harris zu finden, sagt is ist kompliziert. Aber ja, ich denk, wir sind Freund. Mir grinst, sei match sich mit sich liger erleichter. Wieder in ihr Hausaufgaben. Ethan sah ihr einen Moment zu, dann stand auf, beim Vorbereiten. Für das Abendessen zu helfen. Fühlt sich leichter als seit Tagen. Nicht glücklich genau. Nicht geheilt, aber etwas, das Hoffnung näher kam. In diesem Abend gingen sei auf die Andier seit des Flurs, zu Lenas Wohnung. Sei hat Gemussesup unfrisches Brot gemacht. Sei essen en ihrem kleinen Estisch ansprachen über normal den Schul und Arbeit und einen Film, der Herauscam, den mir sehen. Wollt is fühlt sich like den, natürlich, als hätten sei das seit Jahren gemacht, anstatt gerät erst anzufangen. Nach dem Essen schlief mir auf Lenas Sofa beim Fernsehen ein, Ethan und Lena saßen am Tisch tranken Tee und sprachen mit leiser Stimme, sei nicht zu wecken. Denk, sagt Ethan, dass du mich nicht aufgegeben hast. Denk, dass du zurückgekommen bist. Sie saßen dort in behaglicher Still. Ethan schaut Lena über den Tisch an. Sie war Heirer. Sie war real. Sie war nicht Sarah und would is nie sein. Aber vielleicht war das okay. Vielleicht konnt und seinen Erinnerungen an Sarah festhalten und gleichzeitig Platzmädchen für new Erinnerungen mit Jem und anderem. Wusst nicht, was die Zukunft bracht. Wusst nicht, ob das funktionieren würde oder ob is vermiceln würde oder ob sein Trauer immer ein Präsenz im Raum sein würde. Aber zum ersten Mal seit wir Jahren hat das Gefühl, is zu versagen. Hat das Gefühl, das Heilen vielleicht nicht vergessen bedeutet. Vielleicht bedeutet is nur, zu lernen, das juicht anders zu tragen. Lena griff über den Tisch und nahm sein Hand. Ethan verschränkt sein Finger mit ihren und hielt fest, nicht zu fest, nicht verzweifelt, nur pressend. Nur bereit zu sehen, wohin dieser Zerbrich, lich nu Anfang führen könnt. Auf der anderen Seite der Wohnung regte sich mir im Schlaf, wachte aber nicht auf.
Drossen setzt die Stadt Eihren Abendrhythmus fort. Ottos fuhren vorbei, Menschen gingen, die Welt dreht sich weiter. Und in einer kleinen Wohnung in einem ruhigen Gebiet saßen zwei Menschen und hielten Hand über einem Tisch, stehend am Rand von etwas Unbenanntem, aber Möglichem. Die Vergangenheit war noch da. Sie would immer da sein. Aber die Zukunft